There's this soulless psychotic leader with the largest criminal organization on the planet. What's happening to your face? Maybe there was a little head trauma? Maybe. Το νέο σκηνοθετικό εγχείρημα του πρώην κασκαντέρ David Lynch, Bullet Train, καταφέρνει να σκαρφαλώσει στην κορυφή του box office, όπου και παραμένει εδώ και 2 εβδομάδες. Το Top Gun Maverick, που ήταν πρώτο εδώ και 12 εβδομάδες, πέφτει έτσι στην τρίτη θέση της λίστας. I gotta jump in because these guys were so damn funny together, and no take was the same. That's it. That's all I wanted. That's it. Every day we went and had a laugh, and like we've become a close family in the midst of like a pandemic shooting this thing. Η νέα ταινία, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Μπραντ, φέρνει πίσω στους δημιουργούς της σχεδόν $55 εκατομμύρια εισπράξεις μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταγράφοντας ρεκόρ εισπράξεων για το 2022. Στο παγκόσμιο box office η ταινία έπιασε τα 115 εκατομμύρια μέσα σε 2 εβδομάδες. He learns choreography quickly. He's athletic. With him, I was able to make sure we were getting the most out of him in the action scenes. We get to this chapter of Brad that he's just like out there ready to just have a party, and in the best professional way. Μια μαύρη κωμωδία για επαγγελματίες δολοφόνους που ήδη απασχολεί τα διεθνή μέσα με τις ανατροπές και τις αναλλαγές της.